आमचा सेस्की क्रुमलोवचा व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला असेल तर तुम्हाला आठवत असेल, त्यात आम्ही इथले रिव्हर राफ्टिंगचे काही सीन्स ॲड केले होते आणि तुम्हाला म्हणालो देखील होतो की लवकरच आम्ही इथे परत येऊन रिव्हर राफ्टिंग एन्जॉय करू आणि तुमच्यासोबत शेअर करू. आणि त्यासाठीच आज आम्ही पुन्हा एकदा सेस्की क्रुमलोवला येऊन इथली रिव्हर राफ्टिंग ट्राय करणार आहोत. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you call for love, call for love. And I hear you call, Call for love. and I hear you call, Call for love. and I hear you call. Call for love. And I hear you call for love. And I hear you call for love. मालचेक करून इथली एक रिव्हर राफ्टिंग कंपनी आहे जी 30 इयर्सपासून इथे रिव्हर राफ्टिंगचे ऑप्शन्स प्रोव्हाइड करते. 30 मिनिट्स, हाफ डे किंवा फुल डे किंवा शॉर्ट ट्रिप किंवा फुल डे ट्रिप्स असे खूप सारे पॅकेजेस यांच्याकडे अवेलेबल आहेत आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुमच्या टाईमच्या अकॉर्डिंग तुम्ही इथले पॅकेजेस सिलेक्ट करू शकता. आम्ही 1 ते 2 तासाचं पॅकेज घेतलं आहे, त्यामुळे आमची जर्नी वेत्रेनी या एका छोट्याशा टाऊनवरून स्टार्ट होईल आणि 1 ते 2 तासात किंवा आम्हाला जर जास्त टाईम स्पेंड करायचा असेल तर तेवढा टाईम घेऊन आम्ही इथे सेस्की क्रुमलोवला रिटर्न येऊ शकतो. इंडियाच्या कोलाद महाराष्ट्रामधील कुंडलिक नदीच्या रिव्हर राफ्टिंग आणि कॅम्पिंगबद्दल तुम्ही ऐकलं असेलच. ॲडव्हेंचरस राफ्टिंग अँड कॅम्पिंग अंडर दी नाईट स्काय हे सगळं एक वेगळाच अनुभव आहे. आम्ही हार्डकोर ट्रेकर जरूर होतो, म्हणजेच जंगलामध्ये हरवण्यापासून वॉटरफॉल, छोट्या छोट्या पण खूप जोरदार वॉटरफॉलच्या मधून डोंगरावर चढणं, त्याचबरोबर उंच उंच डोंगरांची शिखरं गाठणं,
हे सगळं आमच्या खूपच आवडीचं होतं आणि हे सगळं एक वेगळंच ॲडव्हेंचर आणि एक वेगळाच अनुभव होता. पण आम्ही कधी रिव्हर राफ्टिंग ट्राय केली नव्हती. मी एखाद वेळेस गोवाला बीचवर खूप सारे राईड्स ट्राय केले होते विघ्नेशला भेटण्याआधी. पण विघ्नेश भेटल्यापासून त्याने हे कधी अलावच केलं नाही, कारण तो असे रिस्क घ्यायला रेडी नसतो कधी. त्यामुळे आमची राफ्टिंग ही फक्त कामशेतमधल्या पावना हट्सच्या 4 फूट खोल पॉन्डमध्येच लिमिटेड होती आणि तिथेच आम्ही राफ्टिंगची मजा घेतली होती. पण इथे आल्यावर आम्हाला कळलं की तुम्हाला स्विमिंग येत नसेल तरी तुम्ही युरोपमधल्या प्रागच्या सर्वात मोठी नदी व्लतावामध्ये राफ्टिंग करू शकता. हो, स्वतः राफ्टिंग करू शकता, तुम्हाला जरी स्विमिंग येत नसेल तरीही. स्विमिंग येत नाही, त्यामुळे आम्ही रिव्हर राफ्टिंग करण्यासाठी खूपच घाबरत होतो आणि म्हणूनच आम्ही इथल्या खूप साऱ्या लोकल फ्रेंड्सला आणि राफ्टिंग कंपनीजला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना इन्फॉर्म केलं आम्हाला स्विमिंग किंवा राफ्टिंग काहीही येत नाही. त्यावेळी आम्हाला कळलं की व्लतावामध्ये राफ्टिंग करण्यासाठी तुम्हाला स्विमिंग किंवा राफ्टिंग येणं गरजेचं नाही, कारण व्लतावा ही खूपच शांत नदी आहे आणि खोल देखील नाही. त्याचबरोबर ते लाईफ वेस्टसुद्धा प्रोव्हाइड करतात, त्यामुळे इथे इझिली तुम्ही विदाऊट स्ट्रेस राफ्टिंग एन्जॉय करू शकता. आणि म्हणूनच आमची जर्नी कामशेतमधल्या पावना हट्सच्या छोट्याशा 4 फूट खोल पॉन्डवरून येऊन युरोपमधल्या प्रागच्या व्लतावा नदीच्या राफ्टिंगवर येऊन पोहोचली आहे. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out. राफ्टिंग करताना तुम्हाला हवं तिथे राफ्ट थांबवून तुम्ही रिफ्रेशमेंट ट्राय करू शकता आणि एन्जॉय करू शकता. आम्हाला सेस्की क्रुमलोवला पोचायला 1 ते 2 तास लागले आणि आम्ही इथे खूप मध्ये स्लाईडसारखे त्यांनी बनवलेले होते पॉईंट्स, तिथे आम्ही खूपच जास्त एन्जॉय केलं. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you call, call for love. And I hear you call, Call for love. and I hear you call, Call for love. and I hear you call. Call for
It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. Ain't nobody here but I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out, I hear you calling out for love. आय होप तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला स्विमिंग किंवा राफ्टिंग येत नसेल तरीही स्वतः राफ्टिंग करायची इच्छा असेल तर तुम्ही नक्की सेस्की क्रुमलोवला व्हिजिट करा आणि इथे वल्तावामध्ये राफ्टिंग करा. तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.